Let's see what is depression. Depression is clearly a state of mind. When it comes to a significant problem that causes either a biological dysfunction or a social interpersonal dysfunction or some problem at workplace, then we call that as a disorder. So depression can be considered as a symptom or it can be considered as a disease. But to consider that as a disease, we need to consider what problem is being caused or what impairment is being caused by depression. Probably it's a very personal and biological problem that's being caused. For example, some people sleep more, some people sleep less, some people have the sadness of mood, some people lose interest and pleasure in the activities that were previously pleasurable for them. For example, uh, if one of us used to visit some restaurants on a weekly basis, like most of us like to go out to a restaurant to eat with family, and then you ask a patient, like, were you happy in the past being with your family, eating out at a restaurant? And they say, yeah, we used to go many times, maybe once a month or so. But when you ask them, like, now, how do you feel when somebody asks you to come to a restaurant or somebody asks you to come for a picnic or a trip, like a small vacation? What do you feel now? And they say, no, I'm not so interested now. And that is also a symptom of depression. We call this anhedonia or the lack of interest. So many people present depression with different sorts of symptoms, but depression is a real problem. It's a real thing that need to be resolved because there are treatment available for depression or depressive disorders. And we are talking about those kind of help and treatment support that's available at the last part of this seminar, or this is called webinar. So let's go ahead and look at the types of depression. How many types of depression are there? Because people call depression as a single entity, but it's not true. It's not a single disease or it's not a homogeneous disease. It's like a spectrum, meaning there are different varieties or variants of depression, and no single person presents with the same symptoms. When you consider the fingerprint of people, like, like we can turn on a phone with a fingerprint, or fingerprints are different. I know it makes people unique and different. Likewise, depression is also a different phenomena for different people, and there is no two people with the same symptoms of depression. So we can basically classify depression into two major categories, and then we can subdivide into many more, like at least 10 different categories. So I'm going to say it like very two basic classification. One is a depression that is by itself, like it's called unipolar. I'll translate to Malayalam to make it more understandable. But unipolar is like there is depression and depression only. There's no switching of moods, there's no mood swings. When people get into a depression, they become so depressed, their activities go down, their interests go down. They'll have the feelings of sadness, like നമ്മൾ ഈ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖഭാരം, like we say those words like sadness of mood. So those are classical symptoms. Plus we can have either eating too much or eating too little behavior. Some people snack more, like they can't stop snacking during depression. They just go open the fridge, even if there is nothing in the fridge. We just go and open the fridge multiple times just to see what is in there, and then we close and then open, and then we start having those, like Indian families will have those little snacks like achapam or chips or something of that sort. People start snacking more. Some people, they just go in a hunger spree, like they just start starving. They don't eat at all because they lose their appetite and they start starving. Some people sleep more, some people may not be able to sleep at all. Like
Their nights are like with eyes wide open, and they take a long time, like 4 to 5 hours with the eyes open, and then slowly they sleep for 3 hours and they wake up kind of. That's also a symptom of depression. Plus, we can have many more symptoms of depression, like, for example, lack of discretion or indecisiveness, meaning ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ a decision. It's very important that we need to take many decisions in our life, because every day in our life is like it's out of decisions that we make. But people with depression, sometimes it's very difficult for them to take some decisions in their life. So that could also be a symptom of depression. Plus, a feeling of guilt, helplessness, hopelessness, and worthlessness. I'll explain it further. I said it's a kind of guilt, ഒരു കുറ്റബോധം മനസ്സിൽ വരിക. Like, I've done a big horrible sin. നമ്മൾ from a spiritual perspective, we call it as a sin. From a scientific perspective, we call it as guilt. And we say that there are like three lessness in depression. One is helplessness. We feel that nobody in the world can help us. ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു കേസാണ് എൻ്റെ കേസ്. Like, nobody can help me. Like, that's a feeling of helplessness. That's why people take a decision on themselves or by themselves to end their life, like suicide as well, because they feel that nobody in the world can help them. The second one is worthlessness. That's the second lessness. Worthlessness is like they feel that they're worth nothing. അവരുടെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശൂന്യം. ശൂന്യം means zero. But that's not the truth. Every person in the world are created beautifully by God, if you believe in that. Everyone has a purpose in life. Everyone is a very important person in someone's life. I may not be important for you, but I'm important for people who love me, who care for me. So everyone in the world is very important. But when people get through depression, they forget or they can't even accept the fact that they worth anything. They feel worthlessness. ഒരർത്ഥവുമില്ല, ഒരു മൂല്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും. The third one is hopelessness. What is hope? Hope is a belief about future. It's a positive belief about future, that in future something good is going to happen. നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യാശ, that something is going to happen, something better is going to happen in my life, something good is going to happen to my kids. So that's a hope. From a biblical perspective, hope is a faith in what we don't see now, but we know that it's going to happen in the future. Like people say, like after this one, after my death, I see God face to face. So that's a hope kind of thing. But people with depression, they lose that sense of hope. It's called as a hopeless situation, hopeless condition. And then finally, people may have a thought of suicide, and it's not merely a thought. They will have a strong wish, they will have a strong ideation, and sometimes they may act upon or they may commit suicide. Suicide is also a huge factor in depression. So I said there are two types of depression. Let's go back to it. I said one is unipolar depression, or it's in one pole. It is depression by itself. It could be a single episode, meaning one time in life it comes and then it goes, it never come back again. Or it could be a recurrent one, meaning you can have many episodes of depression, maybe every month, every year once, or every season once. We call that, as in the American classification, we call it as a DSM-5 text revision. It says that there is major depressive disorder with seasonal pattern. We used to call that as seasonal affective disorder, SAD. അല്ലെങ്കിൽ ചില സീസണിൽ മാത്രം വരുന്ന depression. For example, there are people from maybe from Midwest and North, like New York or New Jersey, and every place in US except Florida, where I am from, there is a winter. So sometimes people starting from fall, that's by October kind of thing, people start with a depression.
and that lasts till December. December ആ ഒരു caroling time, ഒരു like ഒരു fun time വരെയൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കും. Because there will be a time when kids come back from universities and there'll be some fun in families and kind of thing. And there will be caroling, you'll be having a lot of parties and celebrations. So until then, October, November, December, maybe that 3 months, people get a depression. That's a winter seasonal depression that we see commonly in our society, not just in Indian society, but the society as a whole. The second pattern of depression in season will be somewhere around spring and early part of summer. ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ്, like maybe this is June now, so until May, you see a kind of depression starting with Feb, March, April, like 3, 4 months, we'll see a pattern of depression. We call that as a seasonal depression or with a seasonal pattern. There is a second major category of depression. After unipolar, there's a bipolar depression. Bipolar is like there is two poles, meaning the first pole and the second pole. The first pole is called a happy pole or a maniac pole. We say mania എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉന്മാദത്തിന്റെ pole, a happiness pole. And the second pole is called a depression pole. People can switch, wax and wane between a happy pole and a sad pole. Sometimes you will be extremely happy, and that lasts for maybe a week, 2 weeks, up to maybe 3 months or so with treatment, and maybe 6 months without a treatment. People will be more like a happy kind of thing, more happy than normal, and then they can switch to a depression pole. So that's a part of a bipolar depression. So people can have recurrent bipolar depression too. Plus, there could be other depressions. Like I said, there are 10 variants of depression. If you have more questions, I can go into the details of it, like postpartum depression, when you see in people who are like parturients, like moms who give birth to babies and they get depressed. That's one category of depression. A depression related to bereavement or after death. നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പ്രൊലോങ്ഡ് ഡിപ്രഷൻ ഓർ ഗ്രീഫ് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഗ്രീഫും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീമെന്റ്, മരണത്തിനും ആരുടെങ്കിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ. സോ വി ഹാവ് അതർ ഡിപ്രഷൻ ലൈക്ക് റിയാക്റ്റീവ് ഡിപ്രഷൻസ് ഓർ എക്സോജിനസ് ഡിപ്രഷൻ, ലൈക്ക് depression due to stress and anxiety and the life stressors. That's a major depression. That's one of the major depressions. We call it as an extraneous depression or exogenous. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു. കൂടുതലും നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മൂലമാകുന്നത്, something that causes a change in our brain chemistry might be an external stressor, like job or family issues or kids, or it could be anything like financial, or that can also cause depression. We call it as a reactive depression or exogenous depression. Sometimes people like me who are in a treatment field or what you call clinical field, we call that as an adjustment disorder with predominant depressed mood. It's a problem with adjusting with life, and probably the person will be presenting with a depressed mood as a classical symptom. So there are many, many, many types of depression that I haven't even touched, but let's get it more interesting, because when I go talk about it, it sounds more monotonous. So what causes depression? Like that's a major thing that we need to know. Many theorists from the past, they have spoken about many reasons for depression. So we can call that as multifactorial. So it's not a single reason that causes depression in people, but many things come together, like integrate or they clump together to cause a depression. So what are those things? Let me just, in few seconds, let me just go through the major reasons what people believe that causes depression, because it will be very helpful for us to know what it is. Sigmund Freud, the father of psychology, or Freud, എല്ലാവരും വളരെ സുപരിതനായ ഒരു പ്രശസ്തനായിരുന്നു സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. He said that depression is a result of your profound melancholia or dejection or anger, just in a simple word, anger, ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കോപം,
turn towards yourself. Normally, listen, we turn our anger towards other people. If we get angry, if I get angry, like I start yelling or I start just shouting at people, kind of, that's a normal way of presenting anger. But some people, maybe some of us sitting here, we always turn towards ourselves. We consider that my anger is something that I need to suppress or I need to like act upon within myself or turn towards myself because it's not something that's caused by others. I am the problem. I am the source. I need to attack myself. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ attack ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പോരാടണം. So I start fighting with me. So when you start fighting with you, you get depressed. That's what Sigmund Freud said. If you could have a chance to express your anger to somebody else, like ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ it would have been vented out of yourself. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയേനെ. പക്ഷേ people never tend to do that. They take anger and grief towards themselves, and that causes depression. But people who came after Sigmund Freud, they said, no, it's not that true, but it might be other causes like cognitive theory, or there's a famous person named Aaron Beck. Beck says that depression is not an emotional symptom. It's not an emotional symptom. ഇതൊരു വൈകാരികമായ ഒരു രോഗമല്ല ഈ വിഷാദം, but it's more like a cognitive one, meaning it is something with your thinking. It's something with your thoughts. നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. I'll explain it like in few words. Beck's and associates, or Beck's and followers of cognitive theoretical paradigm, they say that when people have negative thoughts about themselves, it's called as a negative triad. What is a negative triad? Like a triangle. One is a negative thought about self, like I am incapable, I am hopeless, I am not worthy as other people, I'm not educated as other people. When you talk negative about yourself, that is a negative sense of self. That's a wrong cognitive thought. The second part of the triangle or the triad is called the negative perception or thoughts about the future. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ശുഭാപ്തിയല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുക. When you ask a person who is going through depression, like, what is your future? They'll say, nothing. It's like dark. It's like closed. ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, ഒരു ശുഭാപ്തിയില്ല. When you ask like മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ, like, talk about your kids. Are they going to excel in life? Or are they going to, oh, ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല സാറേ, ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, ഒരു ഭാവി. So when you have a very hopeless kind of things toward future, that is the second negative triad. The third one is the environment, the place where we are in. നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു ഗതിയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം, ലൈക്ക് യുവർ എൻവയൺമെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ഭവനമോ ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം. So your home, your environment, your workplace, your friends, your family, do you have anything good about your environment? They say nothing. When you have those negative perception of self, your environment, and your future, all three things, people get depressed. And those theories, cognitive theories, they say that unless you become a positive, unless your pessimistic thought changes into more optimistic, you will never get a relief of depression, because depression is not a emotional symptom. ഇതൊരു വൈകാരികമായ symptom അല്ല. This is a problem with our thinking. So അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. The third group of people, they say that, because it's like a story, I'll just say that and go. The third group of people, they believe that depression is learned helplessness. Helplessness means nisangada, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സായാവസ്ഥ. But it's not just a helplessness, but it is a learned helplessness. There's a famous scientist and a psychologist named Martin Seligman. He's still alive, and he made many researches in 60s and 70s. He was a professor of University of Pennsylvania, very famous person, one of the most living legends in the history of the world psychology. Seligman studied on dogs. Probably you may have heard about it.
I'm not going to explain all the experiments, but he made three groups. Uh, he had a lot of pet dogs in his household. ഒത്തിരി കുറെ നായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെലിംഗ്മാൻ വളർത്തിയിരുന്നു. So he grouped the dogs into three groups, and one of the groups were exposed to shock, plus they could escape. One of the group, they got a shock and they could stop the shock. The third group were exposed to electrical shock, but they couldn't escape. So ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, to make the long story short, they found that the dogs who hadn't have a chance to escape because they had no switches to stop the shock, they were not provided with any way to escape out of the cage. Those dogs suffered through the shocks and pain and suffering for a long time, even without trying to escape. I'll explain that in Malayalam. ഒരു കൂട്ടം നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് ആ നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധേനയും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. പക്ഷേ വേറൊരു കൂട്ടം നായ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഈ സെലിഗ്മാൻ ഷോക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാക്സിമം മാർഗം നോക്കി. പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഷോക്ക് നിർത്താനുള്ള സ്വിച്ച്, അതിൻ്റെ ഒരു ചുമന്ന സ്വിച്ച് അവരുടെ ആ കൂട്ടിലില്ലായിരുന്നു. അവരെവിടെയും നോക്കിയിട്ടും ആ ഷോക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരങ്ങ് സഹിച്ചു തുടങ്ങി ആ ഷോക്ക്. കാരണം ഞാൻ ഇതിന് അർഹനാണ്, ഐ ആം എലിജിബിൾ ഫോർ ദിസ്, ഐ ഡിസേർവ് ദിസ് ഷോക്ക്. So they started suffering it. And even when Seligman opened the door of the apparatus, like the cage, കൂട് തുറന്നിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ ഷോക്ക് അടിച്ച് അവിടെ കിടക്കുക. So Seligman generalized that to the human beings, or to the public, general public as a whole, and said that human beings also go through this state of learned helplessness. Once upon a time, we came to America, we were suffering, we went through this adaptation or acquaintance, like we struggled to live in this place, a new place kind of thing, but that is gone. And now we are very comfortable. We are in a land of what do you call, bread and honey, but still, we are still in the world of learned helplessness. നമ്മൾ ആ നായ്ക്കുട്ടികളെ പോലെ ഷോക്ക് അടിച്ച് ഇപ്പോഴും കിടക്കുക. ഡോറ് തുറന്നിട്ടു, എല്ലാം തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോയി രക്ഷപ്പെടാം. നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകളുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രഷന് ചികിത്സയുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. വി ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഡോഗ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലേൺ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. വി എൻജോയ് ബീയിങ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലേൺ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അഡിക്ഷൻ ടു മെലങ്കോളിയ. We have different types of addictions, like addiction to alcohol, addiction to drugs, addiction to internet, and there are new addictions that are coming up called as addiction to aggression, like anger and aggression. Some people are addicted to anger. They don't want a treatment. For everything, they need to get angry. Like ബഹളം വെക്കുക, വീട്ടിൽ കിടന്ന് they make sounds, they make noises kind of thing, but they never want a treatment. Likewise, we have addiction to melancholia, to meaning addiction to depression. A lot of us are depressed, but we are addicted to depression. Each time when we get depressed, we are more addicted to those, and we do not want a treatment at all, even if there are treatment available. So I said about many theories, and I'll go for hours and hours, but I just want to wind it up by saying that most people believe in the neuroendocrine theories and neurochemical theories of depression, meaning some chemicals in the brain, such as dopamine, serotonin, it might be in your prefrontal cortex, or the part of limbic system like amygdala, or nucleus accumbens, or hippocampus. There are chemicals that are available in plenty. So when the chemicals go down, the amount of chemicals that go down, like dopamine go down, sometimes serotonin, if it's too high or too low, people get depressed. Norepinephrine is another chemical, or adrenaline is another chemical. So that's the most profound theories now, because the chemicals are the cause of depression. So most people believe that when the chemicals are up or down, people get depression. So sometimes I say to people that depression is like a common cold, meaning how do we get a cold? Because there are some changes in our body, we get a cold. Likewise, depression is also like a cold. It's nothing
being discriminated, or there is no room for a stigma kind of thing. നമുക്ക് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും നാണക്കേടുണ്ടോ? No, we don't get shamed and embarrassed because of a COVID, or we don't get embarrassed because of a high potassium in our body, or a low sodium. Like nobody get embarrassed by that. And why people, like especially from Indian community, South Indian Malayali community, what's the reason why people are so stigmatized and ashamed of saying that somebody is going through a depression? That's a big question that we need to ask. There, we are going to cover that. It's 30 minutes past, so we are going to cover that in a minute or so. But let's get back to the endocrine theory. The endocrine theory says that some hormones in the body can cause depression. It might be a depletion, it might be a decrease, it might be an increase, but some hormones like thyroid hormones, some sex hormones like FSH, LH, androgens, or estrogen, some hormone changes can cause depression. Especially, I need to mention about one hormone called melanocyte stimulating hormone, MSH, melanocyte stimulating hormone. People believe that it's still a belief, but still there are many theories to support it. So MSH is produced during nighttime or during the dark hours of the day, like the 12 hours of night. That's a time when it's produced more, or the dark seasons of the year. We will always say that the months like summer is so bright because the sun is out there, but there are months like fall and winter when the sunlight is very low, and in places like New York or so, by 3:30 or 4, it'll be dark there. So melanocyte stimulating hormone is produced during darkness. So melanocyte stimulating hormone has a direct impact in depression or in causing depression. And it's seen like that's a reason why seasonal affective disorder is more seen in places where there is more darkness or so. That's one of the reasons why a lot of people come to Florida during that 6 months of darkness or 6 months of winter kind of thing. Many people, we call them as snowbirds, and that's one of our population in Florida during that 6 months kind of thing, because light is a defense against depression. We There are love the therapies video game. yeah, there are therapies called as light therapy, where if you're exposed to 10,000 lumens of light on a daily basis, like get out and get the sunlight, it says that this MSH or melanocyte stimulating hormone will not be produced, and that's a great defense against depression. So there are many theoretical foundation of depression. I'm not going to individual ones, but still we need to know what causes our depression. But the majority of people claim that depression is caused by the stressors of life. It might be a loss of job, it might be family stress, it might be alcoholism, it might be family or marital disputes, it might be kids, it might be workplace, it might be aging parents, death of parents, it might be physical infirmities, a sickness, something that we go through in our life, some kind of cardiac problems, kidney problems, anything of that sort can also cause depression. That being said, let's talk about treatment. And then we'll have room for questions and answers where I can just talk about, because depression is a whole world. We can't just do it in an hour or 45 minutes. So let's go for treatment. Why do people need treatment? Why do we need treatment? We need treatment because we have a whole cultural barrier. We call it as what do you call it, as a big wall that prevents us from going for a treatment. That's called a cultural wall. So uh, Indians, especially people from south part of India, Malayalis or Tamilians kind of thing, we have a big stigma because we believe in something called as elitism or judgmentalism, or it's not or but and. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ന്യായം വിധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും, that's called judgmentalism, because we are like a self critiques of ourselves. ആരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയത്തില്ല, കാരണം everybody else know that people need treatment for depression, but it is a self persecution. Like we think that others are judging us, and sometimes it's so embarrassing that we feel that we need to
talk to others about our depression. We feel that we should not talk to others about our depression. We feel that we should never go to a psychiatrist or somebody for ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുകയോ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഒരു ചികിത്സ എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു മതിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ്, മലയാളീസ്, ഇന്ത്യൻസ് community, we see it a lot when you compare with other society, because I treat people from every part of the world, like Italians, Jewish. They have no such kind of stigma. Jewish population, I have many patients from Jewish population, and they have no shame to say that I'm depressed, I'm anxious. Even when I teach students and they stand up in class and say that, Dr. Varghese, I'm depressed and I have anxiety, what should I do, kind of thing. They have no shame at all. But considering the life of elite South Indian, we have a lot of shame and stigma. That's number one reason why the first strategy that I'll say today is normalize the conversation at home about depression and anxiety. Normalize it, meaning we need to openly talk to our kids and to our parents and siblings who are with us. We need to say that depression is real. Make open talks about it. Say that it is something that people see and it's nothing abnormal. It's like a headache. It's like a flu. നമുക്കൊരു പനി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയുമല്ലോ, പനിയുണ്ട്, എനിക്കൊരു കാപ്പി വേണം, ഐ നീഡ് എ കോഫി, ഐ ഹാവ് ഫീവർ. Likewise, normalize depression. That's number one. Number two, never isolate a patient who's depressed. I just want to say it in 1 minute about suicide and depression, because suicide itself is another talk. If I get more opportunities, I can talk about suicide on a day. But there are 3 reasons when it comes together, people commit suicide. The first one, you need to have the sadness of mood and kind of thing. That is one thing. We call it as the pain. The second reason I always say is the connectedness or lack of connectedness. Meaning connectedness is like when you are with people, when there is somebody to support you at home, when there is too many support of the community or from the community kind of thing. You're connected to church, you're connected to an association, you're connected to friends. That connectedness is one of the best defenses against depression. If you're not connected, ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, ഏകാഗികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, when you have no connection, you may have family, you may have a wife or a husband, but ullu thornu samsarikkathavaru, these kind of people, they have low connectivity. This is one of the second major reason why people commit suicide. The first one is the pain and suffering. That is the depressed mood. Adu chilsichu maatam. Rendamathu connectivity. Adu chilsicha maarathilla. We need to really get to know the importance of connections and importance of not isolating a person. The third one is the capability. Capability is the ability of a person to fulfill or succeed suicide. നമ്മൾ പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. You have no ability to conduct it. ആഗ്രഹമില്ലാതിട്ടല്ല, ചിന്തയില്ലാതിട്ടല്ല, കഴിവില്ല. But there are people in our community who has ability to complete it. So ഇത് മൂന്നും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത്. So never isolate a person. Especially നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മരുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത്. No changes are going to happen. Because medication for depression takes at least 3 to 4 weeks to act. And just take one piece of takeaway with you or take home information with you if you haven't heard about it. When you start with a medication, people might be less suicidal because suicide needs capability. നമ്മൾ രോഗാവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ രോഗം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ with medication, when the symptoms improve, your capability is also improving with that. Meaning, ഒരു മാസമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ നടന്നിരിക്കും. കാരണം when the treatment is working in your body, the capability is also increasing. Capability കൂടുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു. So ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് is available.
with medication, with therapies. We do not have time because I need to give in 1 minute the time for question answer. We have wonderful medication from 5 categories of or groups of this one, like SSRIs, tricyclic, MAOIs, multiple mechanism group, SNRIs എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെയധികം ഒരു 40-ൽ അധികം മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. There are many other therapies like light therapies, transcranial magnetic stimulation therapy. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, he's doing it and it's miracle. Like when you get magnetic waves to your brain, miracles are happening. People with irresistible treatment resistible depression are improving their life with magnetic stimulation of the brain, deep brain stimulation, vagal nerve stimulation therapies, and plenty of other therapies that cognitive, behavioral. There are many therapies out there. People, like many of you, are counselors and psychologists, and you know for sure that there are hundreds of therapies available, but getting to the therapy is more important. Seeking help is more important. Considering that as a normal thing is more important. Preventing suicide is more important. Having a self-hygiene. Self-hygiene is very important. That itself is a topic. Changing the lifestyle, making family a happy place, decreasing the level of stress in family, in our workplace, improving food habits. There are many things. Taking vitamins and supplies, prayer, a lot of things are going to help in depression. So I conclude today we had a beautiful audience. 17 people attended today. We learned what is depression. We learned the symptoms. We learned what causes depression, and we learned some of the treatment that's available and some of the stigma in our community that need to be broken, the wall that need to be broken. But I'm abruptly ending my conversation because I need to talk for hours to get a complete details out of that. But I'm opening it to Dr. Saji Mathai for inviting questions or to make the concluding remarks. Thank you so much for the time. There's one question in the group: what if someone do not want to be treated? Uh, So I can explain it in two different ways, kind of thing, because we need to look at two different angles. We need to ask ourselves why the person doesn't want to get treated. The primary reason could be the lack of knowledge. അറിവില്ലായ്മ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണ് പ്രധാന reason. So to give them the knowledge is very important. അത് ആ knowledge എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, maybe it's a it should be a self work to get the knowledge, because നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കാതുകളും നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I don't want to hear anything, I don't want to see anything എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആ knowledge കിട്ടാൻ വലിയ പാടാ. Once you have your ears and eyes open to knowledge, knowledge changes everything. Knowledge changes your perspective. So uh, to give a knowledge, to get some knowledge about it, like what I do mostly for people is that uh, we will make it as a part of our conversation at home, kind of thing. We will turn on some of the videos on YouTube, kind of thing, where people are discussing, so that passively these people need to start listening. Activate അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എതിർക്കും. They will be very defensive when you go and say that, oh, we need to go to a hospital, we need to meet a psychiatrist. They are going to, but passively somebody can evoke those feelings in their mind that they need treatment. The second way that we can go is we have the state provided something like acts or some laws that can pursue a kind of mandatory treatment if that's needed. For example, the state of Florida, we have something called as Marchban's Act or Baker Act. Marchban's, Baker, every state will have its own act. Like if a family member really feels that this person is depressed and they need treatment, or they have tried a suicide kind of thing, I would ask you, like, do not worry about the consequences, because there is no consequences more than death. മരണത്തിലും വലിയൊരു കോൺസിക്വൻസ് ഇല്ല, വരാനില്ല. ആത്മഹത്യയിലും വലിയ കോൺസിക്വൻസ് എന്താ വരാനുള്ളത്? So just get the help of the court system. രാവിലെ 10 മണിയാകുമ്പോൾ കോടതിയിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, എനിക്കൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ, one of my family member is going through this problem, he is suicidal, he is threatening to die, kind of thing, we need some help.
the court will send the cops, പോലീസിനെ വീട്ടിൽ വിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചത്തെ ചികിത്സ കൊടുത്ത് വിടാൻ തക്കമുള്ള ഇതുണ്ട്. Or else you can just call a 911. You don't need to complicate yourself going to court or so. Call 911 and say that my family member is really utterly depressed and we have seen him like looking for opportunities to commit suicide. ഇങ്ങനെ ഗരാജിലൊക്കെ കയറി എന്താ പറയുക തൂങ്ങി മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ 911 വിളിച്ച് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. So there are two ways to this one. One is equip them with knowledge and pursue them to come to, that's like a it needs something called as perseverance, like ക്ഷമ വേണം അതിനൊക്കെ. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരെ ഒന്ന് തിരിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ, പ്രത്യേകിച്ചൊരു from South Indian community, you need a lot of patience to get them to the hospital. Sometimes we need to seek help of family and friends to take them to the hospital. The second one is we need to get the legal support to take them to the hospital. But anything will be better than death. മരണം, സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. One of the other questions, do you know if they are in Kerala, any help? Oh, there are many, many, many facilities back in Kerala. Every hospital is equipped with a psychiatric department. We have many mental health institutions in Kerala. ഞാൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പോയിട്ടുള്ളതുമായ on if you are in Ernakulam area, there's Kakanada, this one. But you don't need to go to Kakanada or Ulaambara or this one for depression. Depression is like common illness. You can go to any psychiatrist. You can make a private visit to their home. You can go to any clinics that has a psychiatrist. So you don't need to go to Kakanada or Kudiravatam or no such places. But anybody can treat for depression. But if there is major like things that need to be intervened, Bangalore, NIMHANS is very close to Kerala because I am a product of NIMHANS. So it is like NIMHANS as the absolute treatment for depression. I've seen miracles happening at NIMHANS during my 3 years back at NIMHANS. So there are ways that we can. If they are not willing by law kind of thing, that's something that you need to prudently take a decision on kind of thing because anything happen. ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പോലീസിനെ 911 വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. Nobody else can say what is going to be the consequence because we see thousands of cases where when cops are coming in and knocking at the door, ഷൂട്ടൗട്ടും അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I do not know the consequence. But I can say that we need to be hopeful that in most circumstances, when you get some help or family or friends or law enforcement, it's going to end up like that's a hope. It's going to end up in a good way. So, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ I have seen in many cases that when police come to take them to the hospital kind of thing, അവരങ്ങ് അടങ്ങും. കാരണം പോലീസിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ we have a whole saying that സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ മലയാളി പോപ്പുലേഷനിൽ മലയാളി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആവുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ഒരു 10,000 ഒരാളേ ഉള്ളൂ. 9,900 whatever the number is അവർ മിണ്ടാതെ പോലീസിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ I can predict at the moment what will be the consequence of calling the law enforcement to your home. But seek for other things. Palli Lachan, pastors, there are people who have influence in your life and seek for other things before you call the law enforcement. That's my suggestion. I can't advise on this because there is no single strategy, but that's a suggestion. We can take them by law. Can we take them by law? Yeah. If they are not willing, every state will have their own policy to take. But I'm sure that all 50 states in the US, we have our own policy to take people to mental health treatment by law. If the family calls, they will give you the support within 1 to 2 hours. You can get them to the hospital within 1 to 2 hours. Every state will have a policy. But if you do not know the policy, the best policy is calling 911 for help. Can group therapy help depression? Yeah, where do you find group therapies in your local community? That's a very good question. The best support that you can get for people who are suffering from depression are the ones who already suffered from depression.
It's not true about depression, it's true about everything in life, every issues in life. ഞാൻ പോയ പാതയിൽ മറ്റുള്ള ഒരാൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇൻ ദറ്റ് ഷൂസ്, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി വാക്ക് ദറ്റ് പാത്ത്. സോ എ depressed patient, or once a depressed patient, always can help another depressed patient. So a group therapy is very effective because people can share their experience. When it is said by a therapist or a doctor kind of thing, we take only 10% of it. 90% will go through 1 year and it goes through. എപ്പോഴും ഒരു അധികാരമുള്ള ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അത് വലുതായിട്ടൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മളിത് എത്ര കേൾക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയ ഒരാൾ, when somebody who has gone through the same situation in a group therapy talk that or share their experience with you, saying that I went through depression, I took these strategies, I'm well now, I have a happy family life now, that can go into make big imprints in our minds. So that's a good thing. Group therapy നല്ലതാണ്. അവസരം ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം we call it as a day treatment program that's available in most of the hospitals. It's called partial treatment or day treatment program or partial hospitalization program. We can go send our family members. അവർക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് when we go to work 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കുക. വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും. They can sleep at home but get to the meetings and these kind of things. To make your life busy is one of the ways that you can cope with depression. An idle mind is devil's workshop. നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ട ഒരു ചൊല്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ലേസി മൈൻഡാണ് ഈ പിശാചിൻ്റെ വാസസ്ഥലം. സോ വെൻ യു സിറ്റ് ഐഡ്ലി, ദാറ്റ്സ് എ ടൈം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. വെൻ യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ബിസി, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് ദ ഡേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഫാസ്റ്റ്. Things are going to move fast in your life. So a group therapy, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിക്ക് അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Alcoholism and depression both are so intertwined, meaning ആൽക്കഹോളിസം ഡിപ്രഷൻ രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് എ CNS ഡിപ്രസൻറ്റ്. ആൽക്കഹോൾ ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റിമുലൻറ്റ്. ഇത് സിഗരറ്റ് പോലെ ഒരു സ്റ്റിമുലൻ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി പോലെ ഒരു സ്റ്റിമുലൻ്റ് അല്ല. ആൽക്കഹോൾ ഈസ് എ ഡിപ്രസൻറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആൽക്കഹോൾസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. എവറി ആൽക്കഹോൾ, വെദർ ഇറ്റ്സ് വിസ്കി, ബ്രാൻഡി, ജിൻ, വോഡ്ക, ബിയർ, wine, everything is a depressant. So a depressant causes depression. The temporary effect of alcohol may make you like happy and kind of thing because you're temporarily forgetting your things, but your problems are still there. മദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മായ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മദ്യം മതിയായിരുന്നല്ലോ. പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. മദ്യം ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും. പ്രശ്നം കൂടി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ CNS depressant, meaning ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൈക്ക് സാനക്സ് ഓർ ലൈക്ക് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, വാലിയം, ഡയസെപ്പാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതുപോലൊരു CNS ഡിപ്രസൻ്റ് തന്നെ ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ കോസസ് ഡിപ്രഷൻ. സോ ആൽക്കഹോൾ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ട്, അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോവാതെ ഈ ഡിപ്രഷൻ പോകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്നും ഡിപ്രഷനുള്ള മരുന്നല്ല കഴിക്കുന്നത്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള മരുന്നാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ, ഈ മദ്യം. അന്നേരം ഡിപ്രഷനുള്ള മരുന്ന് ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലോജിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ആൽക്കഹോളും ഒരു ചികിത്സയെ അല്ല. That's a self-treatment. People say that that's a self-treatment for depression. Alcohol is self-treatment ആണ്. 80% of people with alcoholism as a mood disorder, ഇതൊരു കണക്കാണ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കണക്കാണ്. 80% മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിന് അവരുടെ വികാരത്തിന് ഒരു രോഗമുണ്ട്. അവർക്ക് ഈതർ ഒരു ബൈപ്പോളർ ഡിപ്രഷൻ, ബൈപ്പോളർ മേനിക് ഡിപ്രഷൻ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് അനുബന്ധമായൊരു ഡിപ്രഷനോ മേനിയോ ഉന്മാദ വിഷാദ രോഗം ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് 80% വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക. 20% പേരെ ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ മദ്യം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 80%. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 6 മാസം കാലം, അതായത് ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയാണ് കൂടുതലും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മദ്യം കൂടുന്നത്. കാരണം ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോവുക, മദ്യപിക്കുക, ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോവുക, മദ്യപിക്കുക, മദ്യത്തിൻ്റെ ഇത് വരിക, ആസക്തി കൂടുക, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ സൈക്കിള് തുടരുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സീസണൽ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം ബോത്ത് ആർ ഇൻ്റർട്വൈൻഡ്.
ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്നാമത് ഇത് 3 പാർട്ടായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത് ഡിപ്രഷനുള്ള മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലോലി ഇറ്റ് നീഡ് ടു ഗെറ്റ് അക്ലിമറ്റൈസ് ടു യുവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാറുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇറ്റ് ടേക്സ് 3 to 4 വീക്സ് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്. സെറട്ടോണിൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ 3 ആഴ്ച സമയം, 21 ദിവസം സമയം എടുക്കും. 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. സ്ലോലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മരുന്നാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസും. പക്ഷേ ഈ മരുന്നുകളിലെല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വാർണിംഗ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയും I have seen patients also, like if you combine 2 CNS depressant, death is sure, അല്ലെങ്കിൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. Because alcohol is a CNS depressant. Antidepressants are also kind of, it works in a way, it's not a CNS depressant, but it works in a way that aligns to some of those activities. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ബെൻസോഡൈസപ്പീൻ അതുപോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ചാൻസ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെത്തിന് ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഡെത്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാതില്ല ഈ ആൽക്കഹോൾ ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് യു ടേക്ക്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിക്വർ യു ടേക്ക്, വാട്ട്സ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ in the drinks, like 47% ആണോ അതോ 90% ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ആണോ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. The second part is like once you do cheating, what's going to happen? Cheating, you're not getting the medication level acclimatize your body. So മരുന്ന് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ്, സെറട്ടോണിൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല. അന്നേരം യു ഡോണ്ട് റിയലി ഗെറ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് what do you call a downfall on other for treatment of depression. Somehow you need to encourage people to take medication. At least it's a very difficult thing for the first 2 weeks because the side effect, ഈ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ട്രെമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ, കാരണം ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനുള്ള ചെറിയ തകരാറുകൾ, ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ആളുകൾ തന്നെത്താൻ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മരുന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മരുന്ന് നിർത്തുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അന്നേരം ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റും വരുന്നില്ല, എന്നാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. സോ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് we have various other methods to treat depression other than medication. So ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ക്രൈനൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ മലയാളികളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള തെറാപ്പികൾ കുറച്ചുകൂടെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മോശം. എന്നാൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ചികിത്സയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, അതൊരു മരുന്നല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ചികിത്സ നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് once a month to once in 3 months to once in 6 months ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഡിപ്പോ പ്രിപ്പറേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് once in a month to once in 3 months to once in 6 months ഇഞ്ചെക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ മരുന്ന് ഏറ്റെടുത്തോളും. പക്ഷേ ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ 6 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം ഇൻവേഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എബിലിഫൈ, മെയിൻറ്റെയിന, റെസ്പിറഡോൺ, അതുപോലെ ഇൻവേഗ, ഹാഫേറ, ട്രിൻസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ 3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുക, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടുക, 6 മാസത്തേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് കയറാതിരിക്കുക. പക്ഷേ 6 മാസം ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ പല സിംറ്റംസും കവർ ചെയ്ത് പോകും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുടിച്ചാലോ പ്രശ്നമാവും, പിന്നെയും പ്രശ്നമാവും. മദ്യം മാറ്റിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചികിത്സയിൽ കൂടെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഇത് മാറ്റിയെങ്കിലേ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായൊരു ചികിത്സയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മദ്യം എപ്പോഴും ഇതിനൊരു തടസ്സമാണ്. Once in 2016 I had a patient in one of the hospitals here in Florida who had gone through a severe schizophrenic kind of thing where to make the long story short, he was a 70-year-old male. He went through some depression and schizophrenia together. We call it a schizoaffective kind of thing. He saw his 3 kids. His 3 kids were one is in Europe, 2 were in the west part of America, like in California somewhere.
he saw his 3 kids coming to his home. 3 മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. And they started compelling him to commit suicide. 3 മക്കളും കൂടെ അപ്പനോട് 70 വയസ്സുള്ള അപ്പനോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് 24/7 they compelled the dad to commit suicide. And then after that his grandkids and in-laws, മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വിഷമായിട്ട് അപ്പൻ്റെ പുറകെ നടക്കുക. അപ്പ ഇതെങ്ങനെയും dad, grandfather, please take this poison. And this patient again said that, like Job in Bible, യോബിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട, you don't deserve to live, please die, take this poison. ഭാര്യ പുറകെ നടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മരിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട. He resisted that. Even with that, he resisted. And finally, the pastor from his church came and he took him out to the backyard. ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകൾ, the windows of gates were open. There was a big mansion made for him. എന്നിട്ട് ഒരു പടി ഇവിടുന്ന് പുള്ളി മേളി വരെ കണ്ടു. സ്കിസോഫ്രീനിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പടി കണ്ടു, സ്വർഗവും തുറന്നിരിക്കുന്നു, ഇനി കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ എടുത്ത് ഈ വിഷം കൈ കൊടുത്ത് പുള്ളി കഴിച്ചു. when he was brought to the ICU, ഒരു മാസം ICU കിടന്നിട്ട് സൈക്കിൾ എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി പറയുക, ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിച്ചത്. പക്ഷേ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ദാറ്റ് നത്തിങ് വാസ് ട്രൂ. ഈ 3 മക്കളും വന്നില്ല, കൊച്ചുമക്കളും വന്നില്ല, ഭാര്യയും വന്നില്ല, പാസ്റ്ററും വന്നില്ല, സ്വർഗവും തുറന്നില്ല. ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ 2016 വരെ I had a different philosophy about suicide, about eternity and kind of thing. But after 2016, my whole perspective changed. ഞാൻ ആളുകളുടെ മണ്ടയിലോട് കൈ ചൂണ്ടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തി. കാരണം I do not know what happens to the mind of people when they go through these kind of problem. ന്യായം വിധിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇനി നാളെ ഞാനാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗം എല്ലാം കൂടെ കണ്ട് എനിക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് പടിയും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I do not know about it. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം the mental illness is a different story. It's a different animal. നമ്മളൊരു വേറൊരു മൃഗമാണ് ഈ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഇനി എറ്റേണിറ്റി ആണോ അതോ ഇതൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചോളൂ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല, പക്ഷെ മരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ I am nobody. കാരണം ഞാനാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആളെങ്കിൽ, ഞാനല്ലല്ലോ, ദൈവമാണല്ലോ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ഒരാൾ ജോബിനെ പോലെ ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു നിന്ന് വരത്തില്ല. കാരണം സ്വർഗം വരെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. So that is my very short answer to that question. I am not going to decide whether they are going to get eternity or not, because mental illness is a different story.